Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya Bitootessa 14 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a Hundeef Oromia Insight qabna. Kan keessummees Oduus Wadaajootii amma gara Oduutti isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya Oduusaati kanaaf qabnu isin dhageessisaa annaa basaa jiraati. Oromiyaa kibbaa godina Gujii aanaa Liiban ganda simintoo keessatti saamichi lafaa abbootii qabeenyaa 38 ta'aniin gaggeeffamaa akka jiru saaxilame. Maddeen keenya akka dhaamanitti saamichi lafaa kana keessaa harka guddaa kan fudhate shariika wayyaanee kan ta'e Alaamuddin Araddaa Jilaa Dooyyoo keessaa lafa heektara 1,050 fudhatee dhaabbata Elfooraa jedhu irratti dhaabeera. Wanni isaa jira naannoo sanatti ammaa lafti suni lafti bal'oo sila diriirtuu gantaa Aliiban keessa ganti simmintoodhaan lafti sun laf bal'oo sila qonnami coofti lafti suni lafa heektara 1,057 Alaamuddin keessa fudhan malee dureeyyiin nami Oromoon taatiin nam 38 kee jira nam 38 sun keessa nami heektara xiqqaa qabdi 27 qaba lafa yaa gurguratanii lafsuni. Akka oduun kun ibsutti abbootiin qabeenyaa kunneen keessa namni Oromoo tokkollee qoodan fudhanne. Uummanni aanaa Liiban immoo gochaa kana balaaleffachuudhaan yeroo ammaa kana falmaa guddaa gaggeessaa jira. Maddi keenya nageenya isaanii maqaa isaanii ibsuun barbaanne akka ibsanitti yeroo garaa saamicha naannoo sana ga'aa jiruun uummati bakka horii isaatti ifkatullee dhabee jira. Uummataa tan waliin ta'uu barbaannu akka namni keenya adamsamee biyyaan ba'an akka lafti keenya gurguramta abbootii qabeenyaas gurguran nurra dhaabattu. Lafa abbaan qabeenyaa akka Alaamuddin heektara 1,057 qabu labsuun hiyyeessirra dhowwanii misooma maatii irratti hojjetanii jedhan akka lafteen hiyyeessirreen irra jiraatu fedhiin uummataa fedhiin seentan akka lafti hin gurguramu. Sababa kanaa yeroo ammaa kanatti diddaan jabaa godina kana keessatti gaggeeffamaa jira. Uummati diddaa falmaa kanatti dabalamuun fincila gaggeessaa akka jiranis hubatameera. Barattoonni mana barnootaa bulbulaa guutumaan guutuutti barnoota isaanii cufaniiru. Barattoonni hedduunis sababuma kanaan naannicha dhiisanii gara bosonaatti akka nam'anii jiran oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Godina Harargee ba'aa aanaa baddannoorraa yeroo ammaa kana uummata Oromoo hedduu hidhamaa akka jiran hubatame. Guyyaa kaleessaa jechuun Bitootessa 13 bara 2016 uummata Oromoo aanicha keessaa hidhaman kanneen konkolaataa 8 fe'amanii gara hin beekamnetti geeffaman uummataan mul'ataniiru. Baddannootti namoota 2,000 ol caalan hidhamanii reebichi hamaan dhala namaa irratti raawwatamne irra ga'aa akka jiru maddeen keenyachi gabaasaniiru. Sababa kanaan hanga yoonaatti namooti 6 manedhaa keessatti akka ajjeefaman maddi keenya odeeffannoo qabatamaa nu dabarseera. Namoonni ajjeefaman kunneenis alkanuma dhoksaadhaan kaampii keessaa fuudhamanii akka awwaalaman kanneen ijaan argan kun eeraniiru. Hanga ammaattis namoonni 60 achi buuteen isaanii dhabame akka jiru beekameera. Aanaa Guraawwaarraa alkandheen gaddaa konkolaataan 8 fe'ame gara hin beekamnetti kan fudhatame ta'uu hubatameera. Namoonni hidhamanis harki caalaan reebichaan kan miidhaman ta'uu oduun kun dabalee addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun mootummaa wayyaanee ogeessota fayyaa uummataa tajaajilaa jiran hidhaa akka jiru beekameera. Oduun nu ga'e akka ibsutti ogeessi fayyaa Dr. Jabeessaa Dhaabaa kan uummata magaalaa Furdaa aanaa Baddannoo Harargee ba'aa keessatti tajaajilaa jiran humnoota tikaatiin ukkaanfamanii hidhamaniiru. Dr. Jabeessaan kan hidhame sababa diddaa Oromootiin kan wal qabate akka ta'e maddeen keenya eeraniiru. Kan nama ajaa'ibu immoo abbaansaa obbo Dhaabaa Mirreessaas 7 dura sababuma wal fakkaatuun humnoota tikaatiin qabamanii akka hidhaman oduun kun dabalee addeesseera. Oromiyaa keessatti doktoroonni nama tajaajilan lakkoofsi isaaniiyyuu xiqqaa ta'e otoo jiru uummatarraa qabanii hidhuun uummati dhukkubaan akka miidhamu beekaa kan gaggeeffamudha jechuun uummati aariidhaan dubbachaa jira. Atileetiin Oromoo wal dorgommii maraatoonii walakkaa irratti injifatee alaabaa Oromoo addunyaatti beeksise. Atileet Dajanee Gazimuu wal dorgommii maraatoonii walakkaa Liverpool kan bara 2016 irratti qooda fudhate injifannoo galmeessee jira. Atileetii waggaa 22 kan ta'e Dajaneen yeroo adda addaa irrattis wal dorgommii irratti hirmaate mararratti eenyummaa Oromoo akka addunyaatti beekamu tattaaffii guddaa gochaa akka ture beekamaadha. Injifannoo kaleessaanis ilmaan Oromoo hedduu kan gammadan yoo ta'u suuraasaa kan alaabaa Oromoo ol qabee balaliisaa fiigaa ture waliif qooduudhaan akka addunyaan Oromoof Oromiyaa hubatan gochaa jira. Nutis baga gammanne galata kee bilisummaa ta'u jennaan.
Miseensota OPDO 180 keessaa kan caffee paarlaamaa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa qaban 4 kan caallee saaxilame. Afyaa'ii caffee Itoophiyaa kan ta'e Abbaa Duulaa Gammadaa marii tokko irratti akka komii dhiyeessetti miseensota OPDO rafuudhaan sadarkaa duraatti argamu. Mana marii kana keessatti nama dhibbaaf qabna. Namni dubbisee qophaa'ee mana marii kana keessatti hirmaatu nama 4 nama 5. The rest inqifaama. Akka Abbaan Duulaa jedhutti namooti callisuudhaan irribaan dabarsan kun waraqaa digirii hedduu kanneen baatanii jiran. Waraqataan oolu digirii tokkoffaa maasters naan muuxannoon olaalamu bulchaa akkasii biiroo akkasii minaamin akkasii real contribution jiru. Akkanumatti argaa olaantu katasfee tarkabaasa yookaan biraanuu tarkabaasa yookaan barraa bunootitu tarkabaasa. Waan ispoortii yookaan immoo intinaan jira. Kanaaf bakka galuu hin beekamu. Haa ta'uti oduun gola OPDO baatee akka ibsitutti miseensota OPDO 176 caalan kunneen akka Abbaan Duulaa jedhetti kan rafan otoo hin taane yeroo paarlaamaan sun gaggeeffamutti callisanii ilaaluun diddaa isaanii mul'isaa jiru. Diddaan Oromoo karaa hundaan jabaatee wayita jiru kanatti OPDOf wayyaanee deebisanii of suphuu waan danda'an mara gochaa jiran. Diddaaf falmii Oromoo raafamaa kan jirtu OPDO'n lukkeelee haaraa lamaan olola haaromsaa oofaa akka jirtullee hubatameera. Lukkeeleen OPDO lamaan amma gara aangootti dhufan yeroo ammaa kanas karaa raadiyoo faanaa olola dandamannaa adeemsisaa jiran tokkoffaa hoogganaa waajjira koree jiddu galeessa OPDO Bakar Shaaleeti. Kan biraammoo lukkeen haaraa diddaa Oromoo akka dhaabuuf baadiyyaa giddu galeessa godhatee muudame itti gaafatamaa ijaarsa baadiyyaaf damee siyaasaa OPDO Tafarii Xiyyaaruuti. Hoogganaan waajjira koree jiddu galeessa OPDO Bakar Shaalee marii raadiyoo faanaa kanarratti tajaajila shaffisaa fi qulqullina qabu uummataaf dhiyeessuu dadhabuurraan rakkoo kun uumame jedhee jira. Uummanni garuu kan jechaa jiru mootummaa nama jiru mootummaa Oromoo otoo hin taane mootummaa gabroonfataaf hojjetu. Kanaaf uummata Oromoo diddaa gaggeessaa kan jiru jijjiirama kabeebsaa fiduuf otoo hin taane mootummaa Oromiyaa dhugaatti Oromoof dhaabbatu dhaabuuf jechaa jira uummati. Oduun saati kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Qophii Hundee. Adde Dinqinash Dheeressaa itti gaafatamtu waldaa dubartoota Oromoo guutuu addunyaa Waashingtan DCdha. Waa'ee afaan Oromoo Oromoota biyya alaatti dhalatanis haa ta'u carraa barnoota afaan Oromoo barachuu keessattuu barreessuu warra hin dandeenyeef barsiisaa jiranidha. Fayyaa ta'a Adde Dinqee anaa dhufu haala yeroo irratti mari'achuudhaaf jenna. Fayyaa ta'e. Tole waldaan dubartoota Oromoo ka guutuu addunyaa DCtti afaan Oromoo barsiisaa jira jedhani. Yoo dhugaadha ta'e eenyuun barsiisa? Yoom eegale wanti kun? Waldaan dubartoota Oromoo yeroo dhuma ijaaramurraa ka'ee waan addeessaa ture irratti hundoolee ijaaramne. Kana keessaa tokko ijoolleen keenya biyya alaatti dhalattee guddattu afaaniif aadaa Oromoo utuu yookiin guddatti. Kanaaf afaan isaa namni hin beekne immoo Oromoon of jechuun waan dandeenyeef kanarratti hojjechuuf sagantaa keenya si jalqabaati. Gaafa ijaaramne jalqabne kanarratti yaadaa turre hojjechaa turre piroojeektii isaa qopheessinee waan barbaachisu hundumaa koree irratti ijaarree kaarikuleemii warra qopheessan irratti ijaarree kaarikuleemiin sun hojiirra oolee ijoollee Oromoo waggaa darbeerraa jalqabnee barsiisuu jalqabneerra. Baay'ee nu yaaddeessa. Bara durii Oromoon biyya isaa keessa waan jiruuf afaan Oromoo darbaateera. Amma immoo bara yookaan waggaa 20 as immoo namni Oromoon baay'ee biyya alaatti babbahaa jira. Warri bahan kuni eenyummaa isaanii Oromummaa isaanii irraanfatu afaan isaanii irraanfatu. Amma fakkeenyaaf Awurooppaa fudhanne Jarman afaan Jarmaniin guddatu ijoolleen Noorwee akkasii Faransaay yoo dhaqan akkasii biyya adda addaati afaan adda addaati baratu. Ijoollee kana walitti fidee karuma tokkoyyuu Oromoon jechuun nama dhiba. Kanaaf afaan Oromoo barachuun gaarii akka ta'edha. Piroojeektiin kun amma irratti jalqabne akka paayilet piroogiraamii malee biyya hundumaattuu haga dandeenyetti koomishii naannoo hawaasa Oromoo jiran wajjiniin gara fuulduraatti hojjennee jabinaan akka irratti
ijoolleen kun baratan gochuuf saganteeffanneedha. Umurii daangessaa kun adda likke jechuun daa'ima hanga umurii meeqaatti moo nama guddaallee ni dabalata waansa? Abbaa afaan Oromoo barachuu barbaadu hundumaa ni barsiisa. Afaan dubbachuu warri beekan jiru barreessuu garuu hin danda'ani ta'a. Yookiin immoo afaan dubbachuus warri hin beekne barreessuus warri hin dandeenye. Amma ijoollee xixiqqoo irratti jalqabne volontarii barsiisota tireenii goonee waan barsiisaa jirruufi isaan irratti jalqabne bakka barbaaddachaa jirra. Yeroo bakka sadiitti wali godhannu namni gurguddaanis dhufee barachuu danda'a. Oromoo qofa miti barsiisna afaan Oromoo barsiisna nama afaan Oromoo barachuu barbaadu hundumaa ni barsiisna. Baay'een isaanii kan baratan kun warra Ameerikaatti dhalatan immoo ka biyyaa dhufan illee ni jiran. Warra Ameerikaatti dhalatanidha warri kun amma. Qubeema afaan Oromootiin sirreessanii barreessuu kana laafaa jabaa dheeraa gabaabaa ka jedhu kana sirrumatti beekanii baratu moo dubbachuu qofadha moo? Akka lamatti kan barsiisnu nuti kaarikulamiin keenya qophaa'e akka lamatti dura warra afaan hin beekne afaan barsiisna afaan isa duraa barsiisna afaan erga barsiisne dubbachuu erga danda'anii booda afaan sana dubbachuu erga danda'anii immoo dubbisuu barreessuu barsiisna. Amma isa darbe keessa afaan barsiisaa turre amma Bitootessa 5 jalqabne banameera manni barumsaa amma immoo dubbisuu fi barreessuudha barsiisna. Ijoolleen amma akkuma afaan biyya sanaa Ingiliffaa garaadhaan itti bu'anii baratan kana qabxii gaariin fideen bakka akkasii gaa jedhanii yaadan kana afaan Oromoolleef illee akkas hirmaannaan isaanii hin dabalaa maatiin illee ijoollee erguudhaaf akkamidha? Egaa ammaatti warri dhufan nuti bakka hin qabnuuti yeroo galmeessinu yeroo muraasaatti galmeessine ammayyuu namni baay'een gaafachaa jira ijoollee keenya jalqabsiisneedhani maatiin warri dhufanis baay'eetti gammadanii ofuma isaaniitiin kakka'umsa isaaniitiin PTA jedhamu Parents Teachers Association koree dhaabanii kakka'umsa isaaniitti gammaduurraa kan ka'e ijoolleenis baay'ee jaallatu yoo akka carraa maatiin fiduu hin dandeenye ta'e gaafa sanbata yookiin saatardee fiduu hin dandeenye ta'e illee ijoolleen ni gaafatu warra isaanii har'a guyyaa afaan Oromoo barannuudhaan jedhanii qophaa'anii warra isaanii kakkaasu baay'ee gammadoo isaanii jira isatu nu gammachiise nuuni. Amma sagantaan keenya sanbata xiqqaa ganama sa'a 10 irraa jalqabe hanga 12tti barsiisa sa'aatii 2. Hundinuu maatii Oromoo keessatti warri baadiyyaatti guddates ni beeka. Hoggaa ibiddarra ta'an afoola barsiisuu jira. Afoola kana keessa seeraan baratama. Herregatu baratama. Qoosaatu baratama. Akkasiifaa dabalatamoo barumsa ammayyaama kanadha kan isin barsiiftanii sammuu ijoollee bal'isuu irratti seenaa Oromiyaa fi Oromoo barsiisuu irratti. Kaarikuleemii warri qopheessanii koreen kaarikuleemii baay'ee gaarii hojjechaa jiru baay'eetti qophaa'u waan hundumatti qabaata addaallee dabalanii jechoota qofaa miti waan karaa adda addaa ijoollee barsiisuuf baay'ee namatti tola baay'ee warra fedha qabanidha warri kana qopheessaa jiranii kaarikuleemii isa biyyaa arganne wajjiniin isa kana asii immoo isaan immoo akka ijoollee biyya kanaaf ta'utti godhanii haasaa keessa qaba adda addaa keessa fakkeenya adda addaa karaa baay'eedha akka ijoolleen qabatanan gochaa jiran ijoollee biyya alaatti dhalattee guddatteef akka ta'utti godhanii qopheessaniiru baay'ee gaariitti qopheessaniiru baay'ee nama gammachiisa. Ani Finfinneetti guddadhee afaan Oromoon beekuu ani biyya alaatti guddadhee ka jedhamu tokko jira. Kan akka toltuu tufaafaa immoo biyya alaatti guddatanii afaan Oromoo warri qulqulleessanii haasa'an jiru. Finfinneetti dhalataniis kan afaan Oromoo sirriitti beekan jiru. Ani karaa haadha koo Oromoodha yookaan karaa abbaa koo Oromoodha warri jedhanis jiru. Ani Oromoodha illee waliin jenne jechuudha. Tarii waan kana dhiphisuu danda'a laata yaaliin keessan kun gara fuulduratti addileette. Eeyyee hannama dinqoo asumattuu maatii irratti hundaa'a. Maatiin baay'ee dammaqoo tahanii ijoollee isaanii sirriitti mana keessatti barsiisuu yoo danda'an asumatti dhalataniiyyuu asumatti guddataniiyyuu afaan Oromoo akka gaarii akka warri dubbatan jiru ijoolleen. Hannam asitti amma warri nuu barsiisan ijoolleen warra jalatti barsiisan amma nuufuu volontarii godhanii warri barsiisanii walakkaan isaanii asitti dhalatanii asitti warra guddatanii mana barumsaa biyya kanaa keessa warra darbanii afaan Oromoo akka gaarii warra dubbatanii maaliif ijoolleen kun tokkoffaa haala ijoollee biyya kanaatti baratu keessa darbaniiru inni beeku saayikooloojii ijoollee biyya kanaa beeku. Lammaffaa afaan Oromoo fi aadaa Oromoo sirriitti beeku ani baay'ee galateeffadha maatii ijoollee kanaa warra afaan Oromoo biyya alaatti akkasuma
isaanii sadaa wanni taanee barannee asitti warri barachuu barbaadan warra kanas dabalata. Barsiisni keenya barsiisna. Isaadha warra gurguddatanis warra ijoollee ta'anis akkuma ofitti amananii afaan Oromoo akka Oromootti dubbachuu akka danda'an amma goonitti kan barsiisan. Namni guddaa Oromooliyyuu barumsa guddaan irra haa jiraatu. Afaan Oromoo ni dubbata garuu hin barreessu. Yoo barreesses immoo akka inni ilaalutti wantuma sirrii barreessuu fakkaata garuu akka seera afaaniitti seera lugaatti sirrii barreessaa hin jiru. Waan akkasii qaanii malee akka dhufee isin biratti galmaa'ee yookaan galmooftee baratu yookaan barachuuf dandeessu haala mijataadha. Sodaa tokko malee galmeessuu dandeessu otoo namni dhufee namni guddaan isin biratti galmaa'ee qubee sirriitti barreessuu danda'ama isin biratti barsiisuun adda dhiqe. Dandeenya kana gochuun dandeenya kaayyoon keenya. Hundumti keenya yoo amma nuti umuriin keenya bara ijoolleen afaan Oromoo barattu keessa warri jaallatame hundumti keenya iyyuu Finfinneetti haga tokko bara abaa'oona jiru haga nu barsiise sanadha malee namni baay'een hundumti gurguddaanuu barateeru baay'ee xiqqaadha. Kanaaf hundumtuu barreessuuf dubbisuu warri hin dandeenye bilisa ta'anii dhufanii galmaa'anii yeroo isaanitti mijatutti akkuma barsiisota warra sirriitti barsiisan. Qaamna barsiisota waaqayyo gargaare ijoolleen biyyatti maastarsii yookiin immoo digirii isaanii isa duraa achitti fudhatanii afaan Oromootiin barsiisaa turan kolleejjota keessa haayiskuulii keessa warri barsiisan jiru. Isaan jara kana nuu barsiisu jennee amannaa ammaaf hin jalqabne malee ni barsiisa. Sagantaan keenya bal'aadha. Waa'ee seenaa Oromoollee hanga tokko tuttuqtu achi keessatti. Aadaa abbisiisuudhaan barsiisnu keessumaa afaan yeroo barsiisnu mi'a adda addaa maqaa isaa mi'a Oromoo aadaa Oromoo qodaa badda abbisiisne maal akka ta'e abbisiisna. Kanagaa waa'ee mi'a nyaataa tokko amma yoo dubbanne biyya Oromoon dhimma bahu yookiin bifa nyaataa tokko yoo dubbanne yoo isaan barsiisnu akkamitti akka hojjetamu akkamitti akka nyaatamu maal akka ta'e maalirraa akka dhufe Adda Dinqina Sheeressaa duratteessuu waldaa dubartoota Oromoo guutuu addunyaa yeroo keessaniif guddaa galatooma fayyaa ta'a galatooma Adda Dinqe. Ati fayyaa ta'e yobbata. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Today I'll present Amy, the advocate for human rights, part 1 speech in Oromo Community Forum, Minnesota. I believe strongly, and it is accurate to say, everybody will actively participate through this forum, especially after the panelists, the presenters, present this case. And additionally, it is my hope that our words and the work are not ending here today in this room. We should continue the series of discussion with all of you so that we can learn from each other, avoid systematic inequalities, historical and contemporary injustice in that empire and elsewhere in the globe, and we will build empowered society who can advocate for their rights and for the rights of everybody. So before I officially open this forum, there are some thank yous are in order. First, I will start from Amy. She is Staff Attorney International Justice Program from the Advocate of Human Rights. Dr. Chris Alson, Director of Public Health from the U of M. Mr. Sagae Ararsa, we'll expect him to have on via Skype. He is a PhD candidate from University of Melbourne Law School. And Mr. Garoma Wakesa. Mr. Garoma Wakesa is Executive Director from the Human Rights League, the Horn of Africa. Finally, I would like to warmly welcome all of you. Thanks very much, Najat, and to the organizers. It's great to be here, and it's always an honor as a former teacher to be introduced by a former student, so it's really wonderful.
So my name is Amy Berquist, as Najat said. I am a staff attorney at an organization called the Advocates for Human Rights. I work with our International Justice Program, which means I help coordinate our advocacy at the United Nations and with, for example, the African Commission on Human and People's Rights. And one of the things our International Justice Program does is collaborate with diaspora communities that want to improve human rights in their country of origin or ancestry. So with that description, it might be no surprise that we work a lot with the Oromo community on human rights issues in Ethiopia. Great, so the things that I would like to talk about today is first I'll give a brief introduction, and then I think Matthias gave enough background on the history of the Oromo people and who they are, but I'll talk a bit about persecution of Oromos, and then I'll talk a bit about advocacy, because advocacy is an important part of what the Advocates for Human Rights does, and it's an important part of what the Oromo diaspora does also. By way of introduction, I mentioned that I work for the Advocates for Human Rights. We are based here in Minnesota, and we have been around for 32 years. And one of the things we do, our earliest point of contact with the Oromo diaspora, is representing Oromo asylum seekers. Here in Minnesota, we also represent asylum seekers in North and South Dakota. So that's one of the things the Advocates has been doing for a long time. And as I'm sure the context of our presentation today will show, there are a lot of Oromos who face persecution in Ethiopia, and so we have a lot of asylum seekers who are Oromos. But some recent history may be relevant to our presentation today. The OLF is the Oromo Liberation Front. It had been a part of the government of Ethiopia, and it was subsequently split off. And in 2011, the Parliament of Ethiopia banned the OLF along with two other organizations and labeled them terrorist organizations. And in many cases, the persecution of Oromo people is based on the pretext that a person is a supporter of the OLF, and we'll hear that repeatedly. In 2011, there were widespread arrests of members and supporters of registered Oromo opposition parties as well. There was a broad crackdown. And why 2011, you might ask? Well, if you think about the larger context globally, we saw in 2009 and 2010 the Arab Spring. There were uprisings in a lot of different countries, and the Ethiopian government was paranoid, was afraid that there would be a similar Arab Spring, a spring amongst the Oromo people in Ethiopia, and so they launched a crackdown. And we saw that crackdown begin in 2011, and it hasn't dissipated. We had a change in government due to the death of the Prime Minister in 2012. And I think I won't talk about the villagization program because I think we have a much more qualified speaker to talk about the land grabs and all of that. In 2014, in April, we had some very disturbing human rights events in Ethiopia. Ethiopia is not known for having independent media because an independent media means that you can have people publicizing criticism of the government and asking tough questions of the government, and there isn't that freedom. And in April, 9 journalists and bloggers were arrested. They have subsequently been charged, and it's quite troubling, but it's seen as an effort to intimidate people who dare to speak out against the Ethiopian government. Also, at the end of April and in early May, U.S. Secretary of State John Kerry visited Ethiopia. And in April and May, students around Oromia started to stage protests. And we'll learn a little bit more about that later if you don't already know about that. In July, the bloggers and journalists were charged with planning terrorist attacks. So again, a lot of times we see that this pretext of terrorism is used as an excuse by the Ethiopian government to persecute people for what are typically either free expression or holding certain political opinions, which violates human rights. And in 2015, Ethiopia has general elections scheduled for May. And what we've seen in the previous elections in 2005 and 2010 is there are heightened restrictions and heightened crackdowns around election season. So this is really a time to be vigilant and to keep our eyes on Ethiopia and to be attentive to the situation there. A little bit more about the Oromo student protests, which happened in 2014. The
government of Ethiopia announced this integrated development master plan for Addis Ababa, which would expand the territory of Addis Ababa to eat up territory of Oromia. And students and other people in Oromia were upset about the announced plans and staged protests, peaceful protests to voice their opinions, which they have the human right to do, to engage in protest and to express their discontent with government plans. There were student-led protests at various universities in Oromia, and the government's response was to use lethal force to arrest the protesters, to detain them, often without charge, and many students who participated in the protests were expelled from school. So that was the situation of the Oromo protests that happened in April and May of last year. With respect to the detention of journalists, again, there's ongoing intimidation and arrests of journalists, and there are very few international journalists present in the country, making it very difficult to get information about what's actually happening. As a human rights attorney, information is critical. We need to know what the facts are on the ground, and it's really difficult to get the facts on the ground in Ethiopia because there is no independent media or journalism, and there are very few international reporters on the ground there. Another problem with respect to human rights is the 2009 anti-terrorism proclamation that's been used to label individuals and organizations as terrorists, and it's been used to charge people with crimes that would not otherwise be crimes. Quite troubling. Another thing that's troubling, including for Oromos in the diaspora, is government surveillance. Within Ethiopia, the government controls Ethio Telecom, has attempted to criminalize the use of Skype, and there are government minders and plants around the country trying to see whether somebody might be a dissident or trying to provoke them into saying something critical of the government so that they will subsequently be arrested. And there are government agencies, even at the very local Kabele level, there are government agents looking to see who might be critical of government, who might be a person to be watched or to be imprisoned for expressing criticism of the government. Outside of Ethiopia, there is government surveillance of Oromos using social media. There's also more direct surveillance. There is a Finn spy server that is believed to be based in Ethiopia that the Ethiopian government uses to spy on people in the diaspora. And there's a case in federal court in the District of Columbia, a person under the pseudonym of John Doe or Kidane versus the government of Ethiopia. He's filed suit against them for installing spyware on his computer in the Washington, D.C. area. They've done the forensic analysis of that the Ethiopian government sent him an email. He opened the attachment of the email, and it installed spyware so that the government of Ethiopia was directly spying on his computer here in the United States. And he's bringing a case in federal court in the United States against the Ethiopian government, and that case is still pending. This is a map by the organization that's done this forensic analysis of the computers about where the government surveillance is, and you can see Ethiopia is highlighted there. And a little bit more background for those of you who aren't familiar with the Oromo people or the Oromo cause is the OLF, the Oromo Liberation Front. You hear about this oftentimes in human rights reports. There's a lot of guilt by association. If you are an Oromo, you must be a supporter of the OLF, which the government says is a terrorist organization, and therefore you yourself can be thrown in jail. So there's guilt by association, and if you are an Oromo, you have to prove your loyalty in the opposite direction. So to prove you're not an OLF supporter, you have to join the government's political party or the OPDO. And there are also reprisals against family members. So if a family member is a supporter of the OLF, their children, their uncles, their aunts, their parents, they can be imprisoned because their family member is an OLF supporter. And so Oromos are pressured to join the EPRDF, which is the official government party in control of Ethiopia, to prove their loyalty. Or they may be pressured to join the OPDO as well, to prove that they are loyal to the government, because if you're an Oromo and you say that you're neutral, the government does not believe you. I'll talk a little bit now about the Advocates for Human Rights work. As I mentioned, we represent asylum seekers, and over the last 10 years, the advocates and our volunteers, because we're a volunteer-based organization, we've helped more than 275 asylum seekers from Ethiopia, most of whom are Oromo. And in 2014, asylum seekers from Ethiopia represented 1 of every 10 cases we accepted during the year, so they make up a large volume of the cases we take.
Most of the cases resolve at the affirmative level. That's a good thing. That means that they don't get referred to have to go to immigration court. They present their information and they are granted asylum. But the Advocates for Human Rights does more work than simply representing asylum seekers. Of course, representing asylum seekers is extremely important. But looking at some pictures on the side, on the right-hand side, or on the left-hand side, sorry, you'll see a copy of our 2009 report called Human Rights in Ethiopia Through the Eyes of the Oromo Diaspora. This was a human rights report that the Advocates for Human Rights did, interviewing Oromos in the diaspora about human rights conditions in Ethiopia. So this report we published in 2009, and it has been used in support of asylum applications. It's been used to educate lawmakers and other officials. And this was a collaboration between the Advocates for Human Rights and the Oromo community here in Minnesota. The Oromo community came to the Advocates and expressed interest in doing this collaboration. As I said, it's very hard to get facts on the ground in Ethiopia because there's not freedom of expression. There aren't independent human rights organizations that can do that work. And therefore, the Advocates collaborates with the diaspora community to get those facts. Because even if you're not on the ground in Ethiopia, you probably have friends or relatives, you hear what's going on back home, or you were there and then you came as a refugee or as an asylum seeker, so you have that firsthand information, and we were able to use that firsthand information in our report. The Advocates also is involved with training and capacity building. We help, and this is one of the things that distinguishes the Advocates from other human rights organizations. This speech will continue next week.